Dear student, let us take revise of this chapter. That is the chapter number 13. AC circuit. AC means alternating current. See, in last lecture we have studied this. What is Faraday's laws of induction? Then what is induced current? Then what is an AC generator? How is the EMF generated in an AC generator? Then also we learn what is mean by this DC current and AC current. DC means direct current and AC means that is the alternating current which is in sinusoidal. Then we also learn what is the uses of this AC, that is some applicants that we use at home or offices like as TV, computer, audio, that converts this AC to DC by using the device, and that will be we study in chapter number 16. Then what is the average or mean value of AC? This is the average or mean value. Here for this mean value, this equation here 0 to pi sine theta d theta. We taking the mean value. So here again this is related to this d theta. So 0 to pi d theta. In this way we find I average is equal to 0.637 into I naught, and this I naught or this E naught is nothing but the peak values of that is the alternating current and EMF or the voltage respectively. Then we see that is the root mean square, that is the root mean square value which is equal to, that is E RMS is equal to E naught divided by under root 2. Similarly, we obtain here this I RMS is equal to I naught divided by under root 2. These all topics we have learned in last lecture. Let us take the revise here. Again this phasor diagram we studied, that is this shows this phasor diagram is nothing but what? This is it is the rotating vector of EMF and current. That means this gives as they are in a phase or not. Okay, then the AC voltage applied to resistor. That means in this case, what we are going to do, that is we are going to take AC circuit, that is the AC supply, and with this supply we are going to attach first one resistor, then inductor, and then capacitor. In last lecture we see the resistor is in phase with this AC. That means each and every time this induced EMF, here is this EMF is given, that is suppose a resistor of resistance R is connected to an AC source of EMF, then this E is equal to E naught sine omega t. And again we here know the Ohm's law, E is equal to, that is the V is equal to IR. Similarly, the working of voltage here doing this E, that is this EMF. And from these equations, basic equation, we see that this resistance, when we attach or connect this resistance with the circuit of AC, then this is in phase. See from this diagram, phasor diagram, or from this graph E and I versus omega t, this shows that this resistance, when we attach the connect the resistance in AC supply, then what happened? The E0 and the current which is flowing through it, they are in phase. Then next case we see that when we connect the source of alternating EMF to circuit connecting the pure inductor, here what happened? This current flowing through this coil, and then there is the formation of a induced EMF, and using the self-inductance phenomena here, we obtain this E is equal to minus L di divided by dt, and this is nothing but the induced EMF, and this L is nothing but self-inductance. Again, here to maintain the flow of current in the circuit, applied EMF E must be equal. म्हणजे आता इथे जो आहे हा इंड्यूस झालेला आहे, आणि हा सर्किट मध्ये असलेला जो काही करंट आहे त्याच्यामुळे असलेला जो काही EMF आहे, हे दोन्ही कसे पाहिजे? मस्ट बी इक्वल अँड अपोजिट टू द induced EMF. And so according to the Kirchhoff's law, there is no resistance in the circuit. That means they must be equal and opposite. So this E must be equal
in magnitude but in opposite in direction of this induced EMF, and so that this minus sign here, minus get plus, and from this equation solving this we got here that this in case of this when we AC voltage applied to an inductor, then the difference of the current, that means current lag behind the EMF. Here this and this lag behind by the pi by 2. See this diagram, from this diagram this current, here this current, and here this E0, this current is here. That means हा जो करंट आहे हा इंड्युस्ड EMF पेक्षा किती मागे राहतोय, पाय बाय 2 एवढ्या अँगलने, फेज अँगलने तो मागे राहतोय. आणि त्यानंतर आपण बघितलं होतं की व्हॉट इज दिस इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. जसं आपण रेजिस्टर, when current is passing through the circuit, then there is the opposition by resistance. Similarly, in this circuit, the inductive reactance, that means flowing circuit, the opposing nature of inductor. तो इंडक्टर जो आहे त्यामधून जाणारा जो करंट आहे त्याला तो काय करणार आहे, अपोज करेल. आणि द अपोजिशन्स ऑफर्ड बाय दॅट इंडक्टन्स इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. जसं त्याचं नाव आहे त्यातच त्याची डेफिनेशन आहे. याच्यावरती 2 मार्काचा तुम्हाला प्रश्न येतो की डिफाइन इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. द अपोजिंग नेचर और द अपोजिशन, that means opposing nature of inductor to flow of alternating current is called as the inductive reactance. And comparing this equation here, we find that this I naught is equal to E naught divided by this omega L. In this way, we obtain this inductive reactance. Now the third case in your book, that is when we applied कॅपॅसिटर टू AC व्होल्टेज. जसं आपण पहिल्यांदा रेजिस्टन्स इथे अटॅच केलेला होता, नंतर कॅपॅसिटर अटॅच करायचं आहे आपल्याला. इथे डायग्राम नंबर तुम्ही बुक मधली, येस, सी द डायग्राम नंबर that is the 13.9. okay, it should be there here. इथे C कॅपॅसिटर पाहिजे. Let us consider a capacitor with capacitance C connected to an AC with an EMF having instantaneous value. Each and every time this EMF is applied by this alternating circuit. Okay, so this value is given here, that E is equal to E naught sin omega t. म्हणजे आपण प्रत्येक वेळेस जे काही AC सर्किट घेतोय त्याच्या पॅरलल आपण अगोदर काय लावला, रेजिस्टन्स, नंतर इंडक्टर, आणि आता आपण कॅपॅसिटर इथे लावणार आहोत. मग कॅपॅसिटर आपण इलेक्ट्रिसिटी मध्ये शिकलेलो आहोत. कॅपॅसिटर की करंट इलेक्ट्रिसिटी, सपोज Q is the charge on the capacitor at any given instant, then the potential difference across the plates of the capacitor is given by, that is the V is equal to Q divided by C, because we know the equation Q is equal to CV. And so from the basic equation we obtain the equation for this potential difference here. Therefore V is equal to Q divided by C. प्रत्येक वेळेस आपल्याला इथे EMF जो आहे, in short voltage is given, and with corresponding this voltage we are going to see what is the value of current. Is this in phase or not? प्रत्येक वेळेस आपण काय बघतोय की AC सर्किट बरोबर आपण एकदा रेजिस्टन्स लावला आणि त्यामुळे तिथे जो काही करंट आहे तो त्या EMFच्या किंवा त्या व्होल्टेजच्या फेज मध्ये आहे की नाही. मग नंतर इंडक्टर आपण अटॅच केला, तो फेज मध्ये आहे की नाही. तर त्यावेळेस आपण बघितलं की इंडक्टर ज्यावेळेस आपण AC करंट मध्ये लावतो त्यावेळेस त्यातून जाणारा जो करंट आहे तो ह्या EMF पेक्षा पाय बाय 2 ने मागे राहतो. रेजिस्टन्स असेल तर दे आर इन अ फेज. आणि आता आपण बघणार आहोत कॅपॅसिटरच्या बाबतीत काय होतोय. ओके, द instantaneous value of the current. So we know the basic definition, I is equal to rate of change of current. So dq divided by dt. Therefore this D is equal to, that is the CV. Q is equal to, there, put this value here, CV divided by dt. Therefore V is equal to E. Why? At every instant. म्हणजे तुम्ही ईच्या जागेवर V घेऊ शकता. तुम्हाला आधीच सांगितलेले आहे की they are playing the same role here. Okay, therefore I is equal to, putting this value instead of this V, we are going to take this E. Once again see, I is equal to dq by dt. Then again, when the capacitor is here, the value of this Q in terms of capacitor, then this is
CE divided by this dt. Again, we are going to check the differentiations of this. Therefore, d dt of this CE, where the value of this E is equal to E naught sin omega t. फक्त आपण व्हॅल्यू काय करत चाललोय, पुट करतोय आणि सॉल्व करतोय. ओके, सो डी डी टी ऑफ दिस सी, E ची व्हॅल्यू काय आहे, E naught sin omega t. Again, I have written here this E is equal to E naught sin omega t. Now taking the differentiations of this, therefore I is equal to this C E naught, this is constant sin omega t चा difference derivative इथे आपण cos omega t, omega t चा omega. In this way here again this cos omega t is equal to sin omega t plus pi by 2. In this way here, if you observe this equation carefully, what you see here, again here this equation I is equal to E naught 1 upon this 1 omega c. How this is, that is जर तुम्हाला x दिलेला असेल, वरती असेल तो x, तो जर आपण 1 upon x मध्ये लिहिला तर काय होणार आहे, टर्म रिमेन कॉन्स्टंट. म्हणजेच हा ओमेगा सी वरतीच आहे, परंतु आपण आपल्या पुढच्या इक्वेशन साठी त्याला काय केलेलं आहे, पर्पजली तसं लिहिलेलं आहे की 1 upon omega c is nothing but the omega c E naught sin omega t plus pi by 2. Again, this I is equal to, comparing this equation, therefore I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. Here this I naught is equal to, therefore this I naught is equal to will be maximum when this omega t plus pi by 2 is equal to 1. म्हणजेच इथे ज्यावेळेस हा जो काही अँगल दिलेला आहे आपल्याला ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2, हा जर 90 असेल तर आपल्याला काय मिळणार आहे, याची आय ची व्हॅल्यू कशी असेल, मॅक्सिमम असेल. सो दॅट आय इज इक्वल टू आय नॉट अँड वेअर द पीक व्हॅल्यू ऑफ द करंट इज, म्हणजेच इथे आपण हा आय नॉट म्हणजे काय घेतलेला आहे, ई नॉट डिवायडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी. आता परत एकदा इथे इक्वेशन आय इज इक्वल टू, हेच इक्वेशन आपण इथे घेतलंय की ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. म्हणजे जर आपण हे इक्वेशन नीट बघितलं की ज्यावेळेस तुम्ही सर्किट मध्ये एसी बरोबर जर कॅपॅसिटर लावलेला असेल तर त्यावेळेस त्यातून जाणारा जो काही करंट असेल तो पाय बाय 2 ने कसा असेल, पुढे असेल. कुणाच्या ह्या ज्या ई आहे त्याच्या काय असणार आहे, तो ईएमएफ ईच्या तो फेज अँगलने पाय बाय 2 ने कसा असेल, पुढे असेल. फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ करंट अँड ईएमएफ, द करंट आय लीड्स म्हणजे काय, पुढे त्याला कितीने लीड देतोय, तो पाय बाय 2 ने. द अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई बाय फेज अँगल ऑफ pi by 2 radian. And from this phasor diagram here we can observe as the current leads the voltage by 90 degree, the phasor representing this I naught current is turned 90 degree, that is the anti-clockwise. Here this E and this is the omega t and this is the pi by 2. म्हणजे कितीने तो पुढे आहे, त्याच्या पाय बाय 2 ने. दिस इज द ओमेगा टी, ई नॉटचा जो ओमेगा टी आहे तो, आणि इथे लिहिलंय बघा आय नॉट साइन ओमेगा टी पाय बाय 2. म्हणजे तुमचा जो करंट असेल हा प्रत्येक वेळेस हा जो आहे हा ई पासून ज्यावेळेस ई ह्या पोझिशनला असेल ऍट दॅट टाइम द करंट हा तुमचा पाय बाय 2 ने त्याच्या कसं असणार आहे, पुढे असणार आहे. व्हेन यू अटॅच द कॅपॅसिटर विथ एसी सर्किट. In this way, we see first resistor, then inductor, and then capacitor. Now, what is meant by this capacitive reactance? From this equation, see, this is the equation here, this 1 upon omega c. आता जर तुम्ही हे इक्वेशन नीट बघितलं तर तुम्हाला काय आहे इथे, I is equal to E divided by this R. If you compare this equation with the Ohm's law, बघा फिजिक्स शिकताना तुम्हाला खूप छोट्या छोट्या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागणार आहे की ते असंच नाही जमणार आहे. ओहम्स लॉ काय आहे की I इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर. जर तुम्ही हे इक्वेशनशी जर त्याची कंपॅरिझन केली तर तुमचं असं लक्षात येईल की अरे बाबा हा आर जो आहे
हा काय आहे इथे इन टर्म्स ऑफ दिस कॅपॅसिटर दिस R is equal to 1 upon omega C and this is called as the capacitive reactance. That means in short the resistance offered by the capacitor which is called as the capacitive reactance. म्हणजे कॅपॅसिटन्सने जो काही त्यातनं होणारा वाहणारा जो करंट आहे त्याला जो काही विरोध केलेला आहे हा कोणी केला आहे कॅपॅसिटरने. सो इट इज कॉल्ड ॲज द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. आणि जर तो इंडक्टरने केलेला होता त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हटलेलं होतं इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स अँड दॅट इज डिनोटेड बाय द साइन XL and now here this omega C it is denoted by the sign XC. C for capacitor, when we see XL it is for the inductor. In this way here we are going to see this concept once again in depth. Therefore comparing with Ohm's law, I naught is equal to E naught divided by R. We define that this 1 upon omega C represent effective resistance offered by the capacitor called the capacitive reactance and that is denoted by XC. Therefore this XC is equal to what? 1 upon omega C. Again here we put the value of omega. Omega ची value काय आहे तर ती आहे 2 pi f, that is frequency. Here this f is the frequency of AC supply. And the function of capacitive reactance in a purely capacitive circuit is to limit the amplitude of the current similar to the resistance in purely resistive circuit. म्हणजे काय करायचं आहे की कॅपॅसिटिव्ह ज्या पद्धतीने नॉर्मली रेजिस्टन्सचं काम जसं करंट कॅरिंग कॉइल मध्ये असतं, सिमिलरली द सेम रोल प्लेइंग बाय दिस कॅपॅसिटन्स इन दिस सर्किट when it attached with or connected with the AC circuit. Then this XC varies inversely as the frequency of AC. And also why this is inversely this? Because this is 1 upon 2 pi FC. So these 2 pi, these are constant, and if you see this equation carefully, that means from this equation you can say XC, that is what is this XC? Capacitive reactance. And what is XL? इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. सोप्या कन्सेप्ट आहेत, फक्त तुम्ही सारख्या त्या वाचा. XC varies inversely as the frequency of AC and also as the capacitance of the condenser. In DC there is no change in this frequency, that is the F is equal to 0, and in case of this XC 1 upon 0, so that XC is equal to infinity. काय आहे DC सर्किट डायरेक्ट करंट मध्ये F ची व्हॅल्यू 0 आहे, अल्टरनेटिंग नाही आहे, तर XC काय होणार आहे 1 upon 0, so that 1 upon 0 is equal to infinity, and thus capacitor blocks DC and act as an open circuit while it passes AC of the high frequency. And the dimensions of capacitive reactance are the same that of the resistance. आता याचं कामच रेजिस्टन्स सारखं असल्यामुळे याच्या डायमेन्शन किंवा त्याचं वर्कच इट ऍक्ट बिहेव लाईक एज अ रेजिस्टन्स. सो द डायमेन्शन्स ऑफ दिस कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स हा सुद्धा एक रेजिस्टन्सच आहे, फक्त तो कोणी ऑफर केलेला आहे कॅपॅसिटन्सने. सो द डायमेन्शन्स ऑफ दिस are same as that of the resistance and its SI unit obviously ohm. Then see what is the difference between the resistance and reactance. These questions may be asked for distinguish between the resistance and reactance. The basic difference that equally effective for AC and DC. म्हणजे रेजिस्टन्सचं जे काम आहे DC करंट मध्ये घ्या किंवा AC मध्ये घ्या, अपोज करणं. आणि रिॲक्टन्सच्या बाबतीत काय आहे, करंट इज अफेक्टेड और रिड्यूस्ड बट एनर्जी इज नॉट कंज्युम्ड. That means heat is not generated and the energy consumption by a coil is कशामुळे आहे due to its resistive component, and then its value is independent of the frequency of the AC. Its value is independent आहे कशावर, फ्रिक्वेन्सी वरती त्याची व्हॅल्यू अवलंबून नाही. परंतु जर आपण इथे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि इंडक्टिव्ह कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स यांचे जर इथे इक्वेशन्स तुम्ही बघितलं तर त्या इक्वेशन्स मध्ये तुम्हाला एफ दिसतोय, फ्रिक्वेन्सी दिसते. दॅट मीन्स ऑब्वियसली दे आर डिपेंड्स और प्रपोर्शनल इनवर्सली. In case of this inductive reactance, they are directly proportional, and in case of capacitive reactance,
दिस इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द AC. बघा इक्वेशन्स जे आपल्याला माहिती असेल तर यू कॅन इझिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेजिस्टन्स अँड रिएक्टन्स. अगेन करंट अपोज्ड बाय अ रेजिस्टर इज इन फेज विथ द व्होल्टेज. And what happen in case of reactance? Current opposed by a pure inductor. ज्यावेळेस तुम्ही इंडक्टर त्याच्यामध्ये ठेवलेला असेल AC सर्किट मध्ये तर त्यावेळेस तो काय होते लॅग्स इन फेज. बरोबर की नाही? π/2 ने तो काय होतो मागे राहतो करंट. व्हाईल दॅट अपोज्ड बाय अ प्युअर कॅपॅसिटर जर तुम्ही ठेवलेला असेल तर करंट हा काय होतोय त्याच्या पुढे जातोय फेज बाय π/2 ओव्हर द व्होल्टेज. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही इंडक्टर तुम्ही AC मध्ये जोडलेला असेल तर ते काय होतंय की π/2 ने मागे राहतो आणि ज्यावेळेस कॅपॅसिटर जोडलेला असेल AC मध्ये तर त्यावेळेस तो π/2 ने काय होतोय लीड करतोय म्हणजे पुढे जातोय. In this way we see here what is the comparative or the comparison or the difference point between this resistance and reactance. Now move towards the next concept. That means we see first upon we applied resistor to AC, then we apply conductor to AC circuit or connected, and then we connected capacitor to the AC. Now we are connected this all resistor, inductor and capacitor simultaneously to the AC circuit, and then see what happened. AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series. See this diagram. Here these are in series. आता आपल्याला series आणि parallel सांगायची गरज नाहीये, ते आपल्याला येतंय. ओके, therefore these are in series. एका पुढे एक मांडणी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय series. आणि इथे तुम्ही डायग्राम मध्ये पण बघू शकतात, इथे लॅग बिहाइंड आहे आणि इथे काय आहे लीड करतोय π/2 ने. आणि इन केस ऑफ करंट मध्ये काय होतं इन केस ऑफ रेजिस्टर मध्ये काय होतं की तुमचा करंट आणि तुमचा जो काही EMF आहे तो कसे आहेत बरोबर आहे फेज मध्ये आहे. कॅपॅसिटरच्या वेळेस काय होतं की करंट π/2 ने पुढे जातोय. ओके, आणि इकडे इंडक्टरच्या वेळेस तो काय होतोय π/2 ने मागे राहतोय. अँड दिस डायग्राम ऑल्सो शोईंग दिस नेचर ऑल्सो. लेट अस कन्सिडर द टोटल अपोजिशन. मग आता ज्यावेळेस इथून करंट जातोय ओके तर त्यावेळेस तुम्हाला इथे बघायला मिळेल की हा प्रत्येक जण त्या करंटला काय करणार आहे अपोज करणार आहे. सपोज दिस करंट पास थ्रू दिस इंडक्टर, देन द इंडक्टर अपोज दिस करंट, त्याला काय म्हणणार आपण इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. मग करंट इथनं पास होतोय पुढे जातोय कॅपॅसिटर मध्ये जातोय तोही त्याला काय करणार आहे अपोजिशन. दॅट अपोजिशन इज कॉल्ड एज द कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. बरोबर. आणि पुढे गेल्यानंतर रेजिस्टन्स तर आपल्याला माहितीच आहे तो त्याचं अपोजिशन करणार. अशा पद्धतीने की इथे ज्यावेळेस करंट पास होईल देयर इज टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर, प्युअर इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर, अँड दे आर कनेक्टेड इन सेरीज with the alternating sources of EMF. आता जर आपण कन्सिडर केलं की प्युअर रेजिस्टरने जे काही रेजिस्टन्स ऑफर केलेला आहे तो R आहे, प्युअर इंडक्टन्सने जो काही रेजिस्टन्स ऑफर केलेला आहे तो L समजूया, आणि आयडियल कॅपॅसिटरने जे काही ऑफर केलेला आहे रेजिस्टन्स त्याला आपण C असं म्हणूया. बी द कनेक्टेड इन सेरीज टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्ह EMF. नाउ द करंट ॲट एनी इन्स्टंट थ्रू द 3 एलिमेंट्स. आता यातनं जाणारा जो काही सेरीज मध्ये आहे त्यामुळे करंट यातनं सारखाच जाणार आहे. ओके, करंट ऍट एनी इन्स्टंट थ्रू द 3 एलिमेंट्स, दॅट इज द आपल्याकडे मेन जो करंट आहे तो किती असणार आहे I इज इक्वल टू I0 ओमेगा टी. द व्होल्टेजेस EL, EC अँड ER. आता व्होल्टेज म्हणजे V इज इक्वल टू IR. बरोबर. आणि आता V फॉर रेजिस्टन्स साठी जर आपण घेतला तर त्याचं इक्वेशन येणार आहे V इज इक्वल टू IR. तर इथे आरच आहे. सो द रिमेन सेम E इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू दॅट मीन्स व्होल्टेजेस फॉर द रेजिस्टन्स दॅट इज द IR. देन फॉर इंडक्टन्स मध्ये काय आहे I, आणि इंडक्टन्स मध्ये रेजिस्टन्सचं काम कोण करतोय XL. व्हॉट इज XL? इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स विसरायचं नाही. नंतर EC काय आहे दॅट इज द फॉर capacitor, that is I is equal to XC. What is this XC? Capacitive reactance. आता हे आपल्याला सगळं मिळालेलं आहे. इथे आपण ओहम्स लॉचाच वापर केलेला आहे. V is equal to IR. So here the V is equal to here E. This V for this inductor, capacitor and resistance in this way.
आता इथे बघा विथ द फेजर डायग्राम आपल्याला बघायचं आहे आणि आता इथे आपण काय करणार आहोत टोटल रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय हे जे काही 3 एलिमेंट्स आपण अटॅच केलेले आहे ह्या तिन्ही एलिमेंट्सने मिळून जे काही रेजिस्टन्स इथे लावलेलं आहे ते आपल्याला आता बघायचं आहे आणि त्यासाठी आपण हे पुढचं इक्वेशन सॉल्व्ह करणार आहोत ऍज ER is in phase with current I naught the vector ER is drawn in the same direction. ओके इथे काय म्हटलेलं आहे हे दोघही I नॉट आणि ER हे कसे आहे फेज मध्ये आहे त्यामुळे ते आपण कशावरती दाखवलेले आहे एकाच डायरेक्शन वरती एक्स ऍक्सिस वरती दाखवलेले आहेत नंतर व्होल्टेज अक्रॉस L and C have the phase difference 180 and hence the reactive voltage म्हणजे आता इथे इथे काय होणार आहे याच्यामध्ये फाय जो आहे इंडक्टन्सच्या केसमध्ये π/2 ने तो काय होता मागे राहत होता आणि कॅपॅसिटिव्हच्या केसमध्ये काय होता तो पुढे जात होता सो दॅट दिस इयर बट when current here this voltage across L and C have the phase difference 180 and hence the net reactance मग त्या दोघांमधला जो फरक आहे तो काय करणार आता इथे ऑब्विसली आपल्याला दिसते की EL हा कसा आहे EC पेक्षा मोठा आहे सो ऑब्वियसली EL is minus EC this is nothing but the net reactive voltages then assuming this EL is greater than EC आता assume करायची काही गरजच नाही कारण ते असणार आहे आणि it is represented by this OB dash okay in the figure the resultant OA and OB dash the resultant OA आणि OB मग आता ह्यांचा रिझल्टंट फाइंड आउट करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल रिझॉल्व्ह करावं लागेल हा कंपोनंट इज द इन द डायगोनल दॅट इज द ओके ओके म्हणजे मी ओके म्हणत नाहीये तर इथे ओ आणि हा के ऑफ द रेक्टँगल दॅट इज द ओ ए के बी डॅश ओके आता याच्यानंतर इथे ओके इज इक्वल टू व्हॉट इज दिस आपल्याकडे पायथागोरस थेरम आहे मग आता इथे आपल्याला ओके स्क्वेअर इज इक्वल टू ओए स्क्वेअर प्लस एके स्क्वेअर बरोबर की नाही मग आता तिथे आपण फक्त ओके साठी घेणार आहोत मग इथे ओए स्क्वेअर ऍज इट इज आणि इथे काय घेतलंय आपण दिस इज द एके स्क्वेअर इन्स्टेड ऑफ दिस वी कॅन राईट डाऊन दिस ओबी स्क्वेअर ओके therefore but this OB is equal to काय घेतलेलं आहे ती रिएक्टिव्ह व्होल्टेज that is the EL minus EC आपण इथे परत एकदा बघूया हे इक्वेशन that is the OA minus this OB square आणि हा जो OB आहे हा इथपर्यंत आहे बरं का तर तो EL minus EC therefore EL minus EC square आता ह्या प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट आपल्याला इथे बघायचं आहे याचं काय आहे ER ई स्क्वेअर आर चं आय नॉट आर स्क्वेअर बरोबर अच्छा स्क्वेअर करायचं आहे नंतर EL मायनस EL ऍक्च्युली हा पूर्ण टर्मचा स्क्वेअर आहे आय नॉट आर आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर स्क्वेअर ओके सिमिलरली इथे सुद्धा काय आहे आय नॉट XL मायनस आय नॉट XC स्क्वेअर आता हे इक्वेशन्स कुठून आलेत आपण इथे घेतलेलं आहे फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन मग आता इथे आय नॉट जे आहे आय नॉट स्क्वेअर आपण कॉमन काढूया आणि हा जो आहे अंडर रूटच्या बाहेर गेल्यानंतर स्क्वेअर दॅट इज आय नॉट ओनली ओके पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार आहे आर स्क्वेअर दुसऱ्या ब्रॅकेट्स मध्ये काय आहेत XL minus XC what is this XL minus XC this is the inductive reactance एक 2 मिनिटं थांबूया राष्ट्रगीतासाठी
This is the inductive reactance and this one is the capacitive reactance. See, therefore हा जो I naught इकडे होता तो आपण इकडे घेतला. Therefore E naught divided by I naught is equal to under root R square plus in bracket XL minus XC square. What is this? This total terms is given as a Z. Comparing the above equations again with the Ohm's law, then this quantity E, that is the V divided by I, is equal to R. That means this is all resistance which is offered by the resistance, inductors and capacitor, and this Z is called as the impedance. Okay, this Z is called as the impedance. This Z represents the effective opposition offered by the inductor, capacitor and resistors connected in series to flow of AC current. म्हणजे हे जे काही आहे R square plus XL minus XC square, हे सगळं म्हणजे काय आहे की जो काही रेजिस्टन्स ऑफर केलेला आहे, दॅट मीन्स इफेक्टिव्ह ऑपोजिशन म्हणजे त्याला केलेला जो विरोध आहे कोणी कोणी रेजिस्टन्सने, इंडक्टर आणि कॅपॅसिटरने, तो ज्यावेळेस त्यातून करंट जात होता ऍट अ रेजिस्टर and resistors connected in series to flow of AC current, and the reciprocal of the impedance of an AC circuit is called as the admittance, and the SI unit, that is the 1/ohm. This is the reciprocal of ohm in short. So 1 this ohm, that is the ohm raised to -1, and which is also called as the Siemens. It can be defined as the ratio of RMS voltage to the RMS value of current, that is called as the impedance and it is expressed in a ohm. See, what is this? This is the defined as the ratio of RMS voltage to the RMS value of the current. In this way, when we attach, that is the at a time, inductor, capacitor and resistors in circuit, which is called as the Lcr circuit, and then we obtain, that is the impedance here, and this is very important equation, that is the impedance. The next term here, this in Lcr circuit also, this total effective resistance that of Lcr circuit is also called, we see that is this is called as the impedance, and this ratios gives the, that is the ratio of RMS voltage to the RMS value of current. Impedance is expressed in ohm. आता ही जी मागचीच डायग्राम आपल्याला बघायची आहे आणि त्यावरून आपल्याला tan phi फेजर डायग्रामचा फाइंड आउट करायचा आहे. From the phasor diagram, it can be seen that in an AC circuit containing L, C and R, the voltage leads the current by phase angle phi. Therefore, this tan phi is equal to AK divided by OA. Again, this AK, if you see this diagram, this AK, this one is AK, and this one is the OA. And so tan alpha is equal to this AK divided by this OA. Again, this AK is equal to what? This OB dash. And again, we know that this OB dash from this diagram, this OB dash is equal to this EL minus EC. And again, we know that this EL and EC having the value, this I naught XL and this I naught XC. Just putting this value, see what happened here. This AK divided by OA, which is equal to OB dash, divided by OA, which is equal to EL minus EC divided by ER. Again, we know that this EL is equal to, that is V is equal to IR, like this I naught XL minus this I naught X. Here this here should be I naught XC. Therefore, I naught get cancelled, and the remaining term is XL minus XC divided by R, and therefore phi is equal to tan inverse XL minus XC divided by R. The alternating current in LCR circuit, will be represented by, therefore I is equal to I naught sin omega t
plus phi, and E is equal to E naught sine omega t plus phi. The alternating current, therefore, these are represented by this formula. We can now discuss three cases based on the above discussion. जर समजा तुमचा XL आणि XC जर सारखाच असेल, therefore this XL is equal to XC, therefore this become 0, 0 divided by R, 0, therefore this become 0, therefore tan phi 0, and hence the voltage and currents are in phase, and thus the AC circuit is non-inductive. जर समजा तुमचा XL जो आहे ग्रेटर असेल XC पेक्षा, ऑब्वियसली XL इज ग्रेटर दॅन XC, देन देअर शुड बी पॉझिटिव्ह टर्म असेल तिथे, म्हणजेच तुमचा tan phi हा कसा असणार आहे, पॉझिटिव्ह. Phi is positive, and hence voltage leads the current by a phase angle phi, and the AC circuit is called as the inductance dominated circuit. Why inductance dominating circuit? Because XL is greater than the resistance. Opposition of this inductance is greater than the oppositions of this capacitance, and so the corresponding circuit is called as the inductance dominated circuit. Similarly, if this XL is less than XC or XC is greater than XL, then this is called the tan phi is negative. And similarly, मग अशा वेळेस आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, phi इथे negative, phi is negative, and hence current leads the voltage by phase angle phi, and the AC circuit is capacitance dominated circuit. आणि अशा सर्किटला आपण काय म्हणणार आहोत, कॅपॅसिटन्स डॉमिनेटेड सर्किट. म्हणजे कॅपॅसिटन्सने अपोजिशन केलेलं जे आहे ते कसं असणार आहे, जास्त. Now see what is this impedance triangle from three phasors. See, this is the impedance triangle. From this diagram, we know this OA is equal to R, and this is the midterm, that is the resolving factor we find in diagram, that is Z, that is the resultant resistance offered by the resistor, inductor and capacitor, which is given by Z, and this AK is equal to XL minus C. We obtain the impedance triangle as shown in the diagram. The diagonal OK represents the impedance Z of the circuit, and therefore this Z is equal to that is the under root R square plus XL minus XC square, and the base OA, हा जो तुमचा बेस OA आहे हा काय रिप्रेझेंट करतो, ओहमिक रेजिस्टन्स R, and the perpendicular AK, this AK हा जो आहे हा काय रिप्रेझेंट करतोय, this represent the reactance, that is the XL minus XC. आणि जर तुम्ही इथे पायथागोरस परत अप्लाय केलं तर तुमचं असं लक्षात येईल की Z² इज इक्वल टू R स्क्वेअर आणि AK स्क्वेअर म्हणजेच काय आहे इथे, सॉरी इथे ट्रायंगल येईल, आणि Z² इज इक्वल टू R स्क्वेअर आणि XL मायनस XC स्क्वेअर असा तुमचा हा ट्रायंगल इथे येणार आहे. द बेस OA रिप्रेझेंट करेल, आणि मग फ्रॉम दिस डायग्राम दिस AOK म्हणजे हा जो अँगल आहे तुमचा O अँगल हा काय आहे फाय, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, द इज द फेज अँगल बाय विच द व्होल्टेज लीड्स द करंट इज इन द सर्किट. हा जो फाय जो आहे इज द फेज अँगल बाय विच द व्होल्टेज लीड्स द करंट in the circuit, and therefore where this tan phi is equal to XL minus XC divided by R. In this way we see the impedance triangle here. Now the next concept is that is the LC oscillations, and this LC oscillation is nothing but we are charging this capacitor and then discharging. This concept we will learn in next lecture. Today we stop here. Please student read this chapter up to this LC oscillations, then and then you can understood this concept. Okay, today we stop here. The next lecture is I think chemistry. Okay, we stop here.